Uganda Independence Monument. Kino kye kibumbe ekiri wakati w'ekibuga Kampala era nga kyateekebwawo nga ekijjukizo ky'ameefuga ga Uganda ge twafunanga 9 Ogw'ekkumi 1962 awo we twaviira mu mikono gy'abazungu okutufuga era olwo lwe lunaku Uganda lwe yafuuka ensi eyeetongodde. Katusooke tunnyonnyoke ku kigambo independence n'ekigambo monument. Bitegeeza ki? Lwaki bye baatuuma ekibumbe kino? Independence kigambo kya luzungu ekiva mu kigambo depend. Depend kitegeeza okwesigama ku muntu. Katugeze, obeera waka w'abazadde bo be basalawo ssaawa mmeka z'oyingira mu nnyumba, emmere gy'onaalya n'ebirala bwe bityo, kubanga be bakutwala oba be bakufuga be weesigamyeko. Era mu luzungu babeera bakuyita dependent ekiva mu kiri ekigambo depend, kuba odipendinga ku bo oba weesigama ku bo. Bwe kikyuka ne bakugamba nti oliwo ku lwa dependence, babeera bategeeza ekigambo kye kimu naye mu njogera ennyangu nga bakutegeeza nti teweetongodde, olina akubeereramu, olina gwe weesigamyeko. Ebigambo by'oluzungu ebimu bwe bakiteekako ini eya in oba ani eya un gye kisookera, babeera bakyusizza ekigambo ekyo kye kitegeeza ku sayidi endala. Nga bw'onaakwata ekigambo alidde n'ogattako ti gye kisookera n'ogamba nti talidde, amukubye, tamukubye n'ebirala bwe bityo. Mu luzungu namwo tubirina okugeza visible kitegeeza kirabika. Bw'okikyusa n'ogamba invisible kiba kitegeeza tekirabika. So ekyo kye tuliko wano. Dependence, okwesigama, kikyuka ne kifuuka independence, obuteesigama. Kati bw'ofuuka independent oba ovudde mu kubeera dependent, oba ofuuse omuntu asobola okweyimirizaawo. Weebeerera mu nju eyiyo, gwakola amateeka gaayo, gwe yeesalirawo ssaawa mmeka z'ofuluma ne z'oyingira. Kufuluza oggazaawo abayingira mu nnyumba yo, emmere eriibwa mu nju yo, olwo naawe n'okola famire eyiyo nga taatawo bwe yakola eyiye mwe wava. Ndowooza okitegedde bulungi kati. Independence bwe bwetwaze oba ameefuga. Kino Uganda kye yafuna ku lunaku olwo lwe njogeddeko waggulu awo. Monument nakyo era kigambo kya luzungu, kiva mu kigambo ky'Olulatini monio ekitegeeza reminding oba okujjukiza. Kati bwe bajjamu ekigambo monument baali bategeeza ekijjukizo. So ekibumbe ekyo ekiwanvu ky'olaba mu kibuga wakati bakiyita ekijjukizo ky'ameefuga ga Uganda, mu luzungu Uganda Independence Monument. Kyateekebwawo okutujjukiza nti Uganda yafuna obwetwaze oba ameefuga. Ekibumbe kino kisangibwa ku luguudo oluyitibwa Nile Avenue wakati wa Sheraton Hotel, Grand Imperial Hotel ku ddyo ne Standard Chartered Bank ku kkono. Ekijjukizo kino we kiri bayitawo King George V Jubilee Gardens. Lwaki? King George muntu, V etegeeza 5 abaasomako Roman numerals. So omuntu ono baali bamuyita King George owookutaano. King tukimanyi kitegeeza kabaka. Era y'omu ku bafuzi ba Bungereza abaaliwo mu biseera Bungereza we yafugira Uganda, nga bwe kiri nti Bungereza bwakabaka paka nakati butwalibwa bafuzi bansikirano. Akafo kano ewali ekijjukizo ky'ameefuga kati baakatuuma erinnya ly'omukulu ono lwa nsonga mu kifo ekyo we waali ekibumbe kye kye bajjawo okuteekawo kino kye twogerako ffe kye tulabawo ennaku zino. Ekibumbe kino kyakolebwa omubumbi ayitibwa Gregory Maloba. Yali munnakenya wabula ng'abeera mu Uganda muno era yali asomera Makerere University. Gregory Maloba yafa mu mwaka gwa 2004 ewuwe Kenya, kuba Uganda yali yagiddukamu mu gyenkaaga ng'etandise okubaamu obutabanguko. Ekibumbe kino
kyateekebwamu ssente gavumenti ya Bungereza eyali etwala Uganda mu biseera ebyo. Ekijjukizo kino kyabikkulwanga 8 Ogw'ekkumi 1962. Luno lwe lunaku nga enkya Uganda efuna obwetwaze oba ameefuga. Ekijjukizo kino kyabumbibwa ku kyuma era nga kiriko maama asitudde omwana nga omwana awanise emikono waggulu nga musanyufu, akabonero akalaga essanyu n'eddembe Uganda lye yafuna. Maama ayimiridde ng'ayawudde amagulu sayidi ne sayidi, nga kino kiraga nti anywedde ku ttaka ewatali kijja kumusuula. Era emiguwa egimwetoolodde giraga nti gyali gitaggulukuse, nga kino kitegeeza nti Uganda yali yeetagguludde okuva mu mikono gy'Abazungu nga eyiseemu n'efuna eddembe lyayo oba kiyite obwetwaze. Ekijjukizo kino kiri ku ssente za Uganda ez'empapula okuviira ddala ku k'olukumi okutuuka ku k'emitwalo 5. Weebale nnyo, mpitibwa Julius Mutebi, Uganda mu Luganda, weeyongera okugoberera okumanya ebifa ku nsi yo mu lulimi lw'otegeera.